కోలన్ క్యాన్సర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ చూస్తాం. Cancers which occur in the large intestine are called colon cancers. We club both colon and rectum. So what are the symptoms we have to watch for? See, symptoms, they are very subtle. Sometimes, growths in the... ఒక్కసారి అల్సర్స్ అని తెలిసినప్పుడు హౌ లాంగ్ దెన్? These are things we cannot see from outside. And ulcer undi ante just మామూలు ulcer ఉందా or is it a cancer? ఈ మధ్య బాగా ఫ్రీక్వెంట్ గా చూస్తా ఉంటే IBS IBDలు కూడా కామన్ అయిపోయింది. సో These people need to be under much more stricter surveillance. Okay. Especially family history ఉన్నప్పుడు. No hype, no fear, just honest health conversations. Hi, I'm Dr. Manasa Reddy. Today we have Dr. Ajesh Raj Saksena, Senior Consultant Surgical Oncologist with us. Let's welcome him. Hello, Andy. Hello. How are you? I'm good. Thank you for coming. Thank you for having me too. మీరు యాజ్ అ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ కోలన్ క్యాన్సర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ చూస్తూ ఉన్నారు కదా ఈ మధ్య. కరెక్ట్. సో ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి. కోలన్ క్యాన్సర్ అంటే మన లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ని మనం ప్రాక్టికలీ కోలాన్ అంటాము. అంటే వెన్ అవర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఎండ్స్ అండ్ దెన్ కోలాన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో కోలాన్, యాజ్ డాక్టర్స్ వి డివైడ్ ద కోలాన్ ఇంటూ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కోలాన్, transverse colon, left side of the colon, and then the rectum, which is the last 15 to 18 centimeters of our digestive tract. Cancers which occur in the large intestine are called colon cancers. We club both colon and rectum ani club chestamu. So ideally they are called colorectal cancers. Yes, numbers are increasing. Ee madhya it is one of the most common cancers that we see. Nearly sixth most common cancer in India, numbers wise. And you say nearly 4 to 5 out of every 1 lakh population are at risk of developing these colorectal cancers. More importantly, ఈ colon cancer లో it is predominantly disease of elderly people. అంటే 50s తర్వాత రిస్క్ డ్రాస్టికలీ పెరుగుతుంది. అంటే ఇట్ కీప్స్ గోయింగ్ అప్. మోస్ట్ కామన్లీ ఇవి 60s 70sలో ఎక్కువగా చూస్తాము. కానీ ఈ మధ్య యంగర్ ఏజ్లో కూడా numbers పెరుగుతున్నాయి. Unfortunately, they are going up. Why? First, there are two reasons why we need to understand. Why do colorectal cancers occur? So, దీనికి risk factors చూస్తే there are certain modifiable factors and there are certain non-modifiable factors. Non-modifiable factors are, which is the age. అంటే as we keep getting older, మన exposure to these risk factors also keeps increasing. Okay. So manaku things, external things, pollution, other things which can damage our DNA. Our risk perutundi. At the same time mana body's repair mechanisms kuda taggutayi. So our ability to destroy a cell, daniki mutation jarigindi, adi taggipotundi. So ee combined effect di manamu results ela vayasu perutundi, పెద్ద వయసులో మనకు ఈ ఎఫెక్ట్స్ తెలుస్తాయి. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ మోర్ కామన్ ఇన్ ఎల్డర్లీ పీపుల్. అండ్ రిపీటెడ్లీ మల్టిపుల్ జీన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ హిట్స్ సీరియస్గా ఈ సంవత్సరాలు మల్టిపుల్ హిట్స్ జరిగినప్పుడు ఆ రిజల్ట్స్ మనకు బయటపడతాయి. సో అందరు కోలాన్ క్యాన్సర్ అంటే ఏమనుకుంటారు, బికాస్ ఫ్యామిలియల్ డిజీజ్, మా ఫ్యామిలీస్లోనే రన్ అవుతుంది, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటేనే మనకు వస్తుంది. అలా కాదు. 1 in 10 or 2 in 10 పీపుల్కి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉండొచ్చు. అంటే మన పేరెంట్స్కి, మదర్ ఆర్ సిస్టర్కి, లేకుంటే అక్క తమ్ముడికి కోలాన్ క్యాన్సర్ ఆర్ రెక్టల్ క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు రిస్క్ ఉంటుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఫ్యామిలీస్ హూ హ్యావ్ మ్యూటేటెడ్ జీన్స్. అంటే కొన్ని పాలిపోసిస్ సిండ్రోమ్స్ ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళకు పేగులో మల్టిపుల్ పాలిప్స్ ఉంటాయి అండ్ దే గెట్ దోస్ జీన్స్ ఫ్రమ్ దేర్ పేరెంట్స్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళకు కోలోరెక్టల్ క్యాన్సర్ రిస్క్ పెరుగుతుంది. సో 1 or 2 out of 10కి జెనెటిక్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ వల్ల వస్తుంది. కానీ మెజారిటీ అంటే 8 to 9 ఆర్ స్పోరాడిక్ క్యాన్సర్స్. అంటే
ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ తెలియకుండా వచ్చినాయి ఇలాంటి క్యాన్సర్స్. అన్ని క్యాన్సర్స్‌కి కోలన్ రెక్టల్ క్యాన్సర్ చాలా డిఫరెంట్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ద రేషియో ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చే రేషియో కంపారిటివ్ విత్ అదర్ క్యాన్సర్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ హెరిడిటరీ కొంచెం తక్కువ కంపారిటివ్. హెరిడిటరీ ఉన్నా కూడా ఉంటాయి. సో వీళ్ళలో జస్ట్ పాలిపోసిస్ సిండ్రోమ్స్తో రావచ్చు, పాలిప్స్ లేకుండా కూడా కొలాన్ క్యాన్సర్స్ రావచ్చు. అండ్ కొన్ని నాన్ పాలిపోసిస్ దాంట్లో లించ్ సిండ్రోమ్స్ అంటారు. వాళ్ళకు దే మే నాట్ హ్యావ్ కొలోన్ క్యాన్సర్ బట్ దే మే హ్యావ్ సమ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ ఆర్ సమ్ అదర్ క్యాన్సర్. సో అప్పుడు కూడా జెనెటిక్ మ్యూటేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. More importantly, coming to the question why you said why are we seeing increase in the younger population? patients. Younger, see, it is also the diet that we eat is the most important thing which is contributing to so many problems. So, classical risk factors చూసినప్పుడు when we have more of meat consumption, మనము అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు, మనం ఫైబర్ తక్కువ తీసుకున్నప్పుడు, సో ఫైబర్తో ఏంటి మన గట్లో ట్రాన్సిట్ మంచిగా ఉంటుంది, ద స్టూల్ డజంట్ స్టే, అండ్ స్టూల్ ఎంతసేపు మన పేగులో ఉంటుంది అంత ఇరిటేట్ చేస్తూ డ్యామేజ్ చేస్తుంది. షుగరీ థింగ్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. అది ఇంకా ట్రిగర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అది ట్రిగర్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, మనం అల్ట్రా ప్రాసెస్ ఫుడ్స్, ఈ జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు దాంతో ప్యారలీ క్యాన్సర్స్ కాకుండా ఇంకో కండిషన్ పెరుగుతుంది విచ్ ఇస్ ఒబిసిటీ, ఊబకాయ. అండ్ లాస్ట్ 20-30 ఇయర్స్లో ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఒబిసిటీ చాలా వరకు పెరిగిపోయింది. ఒబీస్ ఉన్నప్పుడు, మనకు సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్నప్పుడు, మన ఫిజికలీ అంత యాక్టివ్ లేనప్పుడు కూడా మనకు ఇలాంటి రిస్క్ పెరుగుతాయి. ఇవి కాకుండా మనము డ్రింక్ చేసినప్పుడు, స్మోక్ చేసినప్పుడు, ద అదర్ పొల్యూటెంట్స్, సో దే ఆర్ ఆల్ ఎండింగ్ అప్ కాంట్రిబ్యూటింగ్. నౌ the cascade of all these things is what we are seeing in younger people. True. సో యంగర్ ఏజ్ నుంచే మనము ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయింది, వీఆర్ కమింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ మోర్ పొల్యూషన్, దెర్ ఆర్ మోర్ ప్లాస్టిక్స్ ఇన్ అవర్ డయట్, దెర్ ఆర్ మోర్ హార్మోన్ డిస్రప్టర్స్ అంటారు, అంటే దే మిమిక్ హార్మోన్స్, ఈస్ట్రోజన్, యూ వుడ్ హ్యావ్ రెడ్, మనకు మిల్క్లో దెర్ ఆర్ సర్టన్ యాంటీబయోటిక్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్, మీట్లో దెర్ ఆర్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ విచ్ ఆర్ దేర్, మన ఉన్న ఎన్వైరన్మెంటల్ పొల్యూషన్, ఆల్ ద ఇన్సెక్టిసైడ్స్, పెస్టిసైడ్స్. సో డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ they are contributing. We are all eating these foods. True. And they are all ending up contributing to these. So definitely there is a shift in younger people, and unfortunately younger people developing such cancers, they behave very aggressively in young people. Risk factors, they are very important. And simultaneously we don't eat fresh fruits, vegetables which have good antioxidants. చిన్న ఫీవర్ ఉన్నా మనం యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకుంటూ ఉంటాము విదౌట్ ఎనీ బేసిస్ ఫర్ ఇట్. సో అవి కూడా వాట్ గట్ డిస్బయోసిస్ అంటారు, అంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ మైక్రోబయోమ్ ఇన్ అవర్ ఇంటెస్టైన్, అండ్ దట్ మైక్రోబయోమ్ ఈజ్ లైక్ అవర్ సెకండ్ బ్రెయిన్. దే ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, మన పేగులో మిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి, అండ్ దే మెయింటైన్ దే నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇర్రేషనల్ యూజ్ ఆఫ్ యాంటీబయోటిక్స్ ఆర్ other things which can increase the harmful bacteria in our gut. So normal bacterial population, good bacteria తగ్గిపోయి bad bacteria పెరిగిపోతాయి. సో when these bad bacterium, bacteroids లాంటిది, ఫ్యూజోబాక్టీరియం, ఇవన్నీ పెరిగినప్పుడు they cause irritation in the intestine, they decrease the normal protective mechanisms. So they are also partly responsible for these things. So aging alone is not a factor anymore. So what are the symptoms we have to watch for? See, symptoms, they are very subtle. Sometimes growths in the right side of the colon, where our colon starts, they may not have any symptoms at all. So what they have small ulcers, small growths in the colon. What that does is దాని నుంచి blood keeps leaking. There is a occult blood loss. అంటే we cannot see blood in our stool,
కానీ వీఆర్ లూజింగ్ బ్లడ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ పేషెంట్స్ ఎలా వస్తారు మా దగ్గరికి, సార్ మాకు ఎనీమియా ఉండే, రక్తం ఎక్కించుకున్నాము, 1 or 2 ప్యాకెట్స్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్స్ అయిపోతాయి. దే ఆర్ యూజువలీ ఎల్డర్లీ, 55-60 years or probably more. So unexplained anemia, where we cannot find any reason. So very important cause to rule out a stomach cancer and a colonic cancer. Next most important thing is especially change in our daily bowel habits. So for some person it may be normal to go to the toilet 2 or 3 times a day. For some people they may go once in 2-3 days. Both are normal. Kani whenever there is any change in your normalcy, so change in your regular bowel habits, now you are not the same. Second, any blood in your stool, ante if you are seeing frank blood in your stool, then again that is an important symptom, alert ga undali. Every blood in the stool does not mean at the same time, many people delay coming to us because they get treated by some on their own or by some local person. They say it is just piles, nothing to worry, and they don't get a proper evaluation done. What we suggest is that better to be overcautious. If there is blood and stool, get a proper checkup done by a specialist. Make sure that other reasons for bleeding in the stool are not missed. అదే కాకుండా అవసరమైతే ప్రాపర్గా ఎండోస్కోపీ లాంటిది ప్రొసీజర్ చేయించుకొని, then when we see everything is fine, then we see that yes, it may be just because of hemorrhoids and some local treatments తీసుకోవడం. So bleeding is a very common symptom. మోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు బ్లడ్ పడుతుంది, ఫ్రాంక్గా బ్లడ్ పడుతుంది అంటే కొంచెం కింద వైపు లీజన్స్ ఉండొచ్చు. ఇది కాకుండా యాజ్ వి కీప్ కమింగ్ డౌన్, రెక్టల్ క్యాన్సర్స్లో కూడా బ్లడ్ చూస్తాము. దెన్ వాళ్ళకు దే హ్యావ్ పెయిన్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ స్టూల్. సో ఆర్ even after passing stool they feel that still something is there, burning we need sensation. to go inside, we need to go again. Feeling of incomplete evacuation, ante motion pass chesaka kuda they feel that they have not passed the stool properly, so they want to keep going back malli 2-3 times kani emi raadu. And sometimes motion kaakunda whatever the tumor may grow, దాని నుంచి మ్యూకస్ లాంటి డిశ్చార్జ్ పడవచ్చు. సమ్టైమ్స్ బ్లడ్ లేకున్నా బ్లాక్ కలర్డ్ మోషన్స్ రావచ్చు. ఇలా ఈ గ్రోత్స్ పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ మన ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ లైక్ ఎ పైప్. సో దాంట్లో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ గ్రోత్ విచ్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇన్ సైడ్, స్లోలీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్లాక్ ద ప్యాసేజ్. సో దాన్ని మేము ఇంటెస్టైనల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటాము. సో బాగా లేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీస్ ట్యూమర్స్ బాగా ఫాస్ట్గా పెరిగి పేగు మొత్తం బ్లాక్ చేసేస్తాయి. సో వాళ్ళకి కడుపు ఉబ్బుతుంది, దే కెనాట్ పాస్ స్టూల్, మోషన్ కూడా, గ్యాస్ కూడా ఆగిపోతుంది. దే స్టార్ట్ కమింగ్ విత్ వామిటింగ్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. ఇంటెస్టైనల్ అబ్స్ట్రక్షన్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో we see very commonly. They come as emergencies many a time, so we have to address them quickly. Anta time kuda undadu. General symptoms of cancers, especially colorectal cancers lo, unexplained weight loss. Baru taggutunnaru, can't eat the same way as before. Now appetite kuda taggipoyindi. డాక్టర్ గారు ఒక 5 లాస్ట్ 2-3 మంత్స్లో అన్ని క్లోత్స్ లూజ్ అయిపోయినాయి. అండ్ ఆకలి ఉండట్లేదు, కొంచెం 3 to 4 monthsలోనే. సో ఇట్ క్యాన్ హ్యాపెన్ ఇన్ అంత డ్రాస్టిక్ గా ఉంటుంది. ఇందాక మీరు అన్నారు అల్సర్స్ కూడా అని. అల్సర్స్ వెన్ ఏదో ఇబ్బంది ఉంది అని వన్స్ దెల్ గో, ఒక్కసారి అల్సర్స్ అని తెలిసినప్పుడు హౌ లాంగ్ దెన్ మనం ఎన్నిసార్లు మళ్ళీ ఎన్ని రోజులకి, లైక్ ఎన్ని మంత్స్కి డయాగ్నోసిస్ చేసుకోవాలంటారు, వెదర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హీలింగ్ అనే ప్రాసెస్? సో అల్సర్స్ ఉన్నాయి అంటే దేర్ ఆర్ ప్రోటోకాల్స్. అంటే దీస్ ఆర్ థింగ్స్ వీ కెనాట్ సీ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. దానికి ప్రాపర్గా కొలనోస్కోపీ చేయించుకొని చూడాల్సి వస్తుంది. అండ్ అల్సర్ ఉంది అంటే జస్ట్ మామూలు అల్సర్ ఉందా ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఏ క్యాన్సరస్ అల్సర్ ఉందా చేసినప్పుడు, ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ దే విల్ టేక్ బయాప్సీస్ అండ్ కమ్ చెక్ ఆన్ ద బయాప్సీ రిజల్ట్ ఆల్సో. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ దే కెన్ జస్ట్ follow up routinely. If it is doubtful, then we again repeat in a short duration.
and if it is malignant, then we have to address it. సో ఓవర్ So- కాషియస్ అన్నారు కదా, కొందరు రెండు వైపులా ఉంటారనమాట. అవును, that's true. కొందరు రారు వస్తే, లేదంటే కొందరికి కొంచెం అనుమానం ఉన్నా కూడా దే They వాంటెడ్ are టు very గెట్ ఇట్. aware. యా, They are aware of their health. ట్రూ. సో అట్లాంటి పేషెంట్స్ లైక్ ఒక్కసారి అల్సర్ ఉందని, వెన్ దెర్ ఇస్ నథింగ్, ఓకే ఫైన్, బట్ మళ్ళీ ఒకవేళ మనం చెకప్ చేయించుకోవాలనుకుంటే క్యాన్ వీ డూ? సో స్క్రీనింగ్ అంటే ఇప్పుడు colorectal cancer ki usually what is advocated is a colonoscopy starting at 45 years of age. Previously guidelines were 50, but now because even cancer incidence kuda perutundi, younger vayasulo kuda vastundi, for a average risk person who వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఏమీ లేదు, దే ఆర్ హెల్దీ పీపుల్, వాళ్ళు అట్లీస్ట్ 45 ఇయర్స్ తర్వాత ఒకసారి కొలోనోస్కోపీ చేసుకోవాలి. సో ఏ ప్రాపర్ కొలోనోస్కోపీలో టీవీలో వాట్ వి సీ, దాంట్లో ఏమైనా పాలిప్స్ ఉన్నాయా, కామన్లీ ఈ పాలిప్సే గ్రో అయ్యి దే టర్న్ ఇంటూ క్యాన్సరస్. ఓకే. అండ్ దే గివ్ ఏ లాంగ్ విండో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 to 10 years, ఇలాంటి పాలిప్స్ పెరిగి దే కెన్ టర్న్ ఇంటూ క్యాన్సర్స్. సో కొలోనోస్కోపీ గివ్స్ అస్ ది అడ్వాంటేజ్ దట్ అప్పుడే చిన్న గ్రోత్స్ లాంటివి ఉన్నప్పుడు దే కెన్ స్నిప్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ సేమ్ టైమ్ రిమూవ్. ఓకే. సో యూ హ్యావ్ ట్రీటెడ్ ఇట్, cured it, and at the same time you have prevented one cancer from even forming. ఓకే. Depending on what comes on those biopsies, we decide whether follow up malli close ga cheyala, సంవత్సరం కి cheyala, or 3 years ki cheyala, or if they are purely benign, మళ్ళీ ఒక once in 10 years మనకు కొలోనోస్కోపీ సరిపోతుంది. అండ్ అదర్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్, ఈ మధ్య బాగా ఫ్రీక్వెంట్గా చూస్తూ ఉంటే ఐబిఎస్ ఐబిడీలు కూడా కామన్ అయిపోయింది. సో అవి మళ్ళీ కొలాన్ రెక్టల్ క్యాన్సర్కి ఏమైనా వాళ్ళలో కూడా రిస్క్ పెరుగుతుంది. అల్సరేటివ్ కోలైటిస్, క్రాన్స్ డిజీజ్లో కూడా రిస్క్ పెరుగుతుంది. అండ్ సో I said average person అంటే who don't have all these risk factors. And a higher risk person ఎవరు, who has a family history of colon cancer, వాళ్ళ పేరెంట్స్కి లేకుంటే బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ ఆర్ చిల్డ్రన్కి ఎవరికైనా colon cancer వచ్చింది, who have past history of colon cancer, who have ulcerative colitis or Crohn's, or who have polyps ఉన్నాయి. So these people need to be under much more stricter surveillance. Okay. Especially family history ఉన్నప్పుడు మన సిబ్లింగ్స్కి ఎప్పుడు వచ్చింది ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ వచ్చిన ఒక 10 years ముందు నుంచే మనం స్క్రీనింగ్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఎస్. అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య మీరు చూస్తూ ఉంటే యంగ్ లైక్ 30-35లో కూడా ఐబిఎస్ ఐబిడీలు కామన్గా చూస్తున్నాను. యూ థింక్ లైక్ స్క్రీనింగ్ అండ్ ఆల్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ దెమ్? స్క్రీనింగ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ నెసెసరీ. అండ్ ఐబిఎస్ ఐబిడి ఉన్నప్పుడు కూడా దే నీడ్ ఏ ప్రాపర్ ఇవాల్యుయేషన్. వాట్ ఈస్ ద సివియారిటీ ఆఫ్ దిస్, అండ్ అకార్డింగ్లీ దే షుడ్ నాట్ డిలే గెటింగ్ ద ట్రీట్మెంట్స్ డన్. ఓకే. అండ్ కీప్ ద inflammatory bowel disease and all in control. As long as it is in control and they are on a close Proper follow-up, then I think they do well. సో ఒక్కసారి లైక్ కోలన్ రెక్టల్ క్యాన్సర్స్ ఇవన్నీ Yes, ఎట్లా డయాగ్నోస్ చేస్తారు? బికాస్ వీ హ్యావ్ గాట్ మెనీ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ దాట్ ఆల్సో. correct. So most commonly is a colonoscopy, which is advantage in the same time you can pick small lesions, 2 millimeter, 3 millimeter polyps lanti growths, and you are seeing for yourself that is a colon clean, is it clear. True. Okay. కానీ ఇప్పుడు దాంతో ఇష్యూ ఏంటంటే ఇట్ నీడ్స్ ఎ బౌల్ ప్రిపరేషన్. అంటే ఒక వాటర్ తాగాలి, కొన్ని లూజ్ మోషన్స్ అవుతాయి, పేగు క్లీన్గా ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ ద టెస్ట్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్. అండ్ ఏ గుడ్ కొలనోస్కోపీ చేస్తే అట్లీస్ట్ once in 10 years వరకు మళ్ళీ అవసరం ఉండదు. ఓకే. ఇవి కాకుండా వేరే టెస్ట్ ఉన్నాయి. సో ఒక సిగ్మాడోస్కోపీ అంటే జస్ట్ ఒక ఎనిమా ఇచ్చి చేసుకోవచ్చు, విచ్ సీజ్ ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్. ఓకే. లాస్ట్లో ఒక 30 centimeters వరకే ఆ స్కోప్ వెళ్తుంది. నాన్ ఇన్వేజివ్ వేరే టెస్ట్ ఉన్నాయి, లైక్ ఏ స్టూల్ టెస్ట్ ఉన్నాయి. సో వీ టెస్ట్ ఫార్ occult blood in the stool. అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సీన్, బట్ ఆన్ దోస్ సమ్ లీకేజెస్, immunohistochemistry, these antibody tests and all, they can test for presence of blood. ఓకే. So blood పడుతుంది అంటే then we need to follow up with other rapid tests, follow up with a proper evaluation. And వర్చువల్ కొలనోస్కోపీ కూడా ఉంటుంది, అంటే వేర్ కొలనోస్కోపీ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అలాంటి థింగ్స్లో, బట్ సెన్సిటివిటీ ఈజ్ లో. ఐ థింక్ కొలనోస్కోపీ
ఈజ్ నాట్ జస్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ బట్ థెరప్యూటిక్ కూడా సేమ్ టైం అయిపోతుంది. సో ఈ మధ్య మనం చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ చూస్తూ ఉన్నాము డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్లో కానీ యా ట్రెడిషనల్ అండ్ వర్చువల్ స్క్రీనింగ్. ఎస్. దాని గురించి చెప్పండి. సో కోలాన్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్కి యాక్చువల్లీ ద గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఇస్ కొలనోస్కోపీ. అంటే కొలనోస్కోపీ అంటే దే విల్ పాస్ ద కెమెరా ఇన్సైడ్ అండ్ మొత్తం పేగు మొత్తం క్లియర్గా చూస్తారు, హై డెఫినేషన్, మంచి విజన్లో, అండ్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా దే క్యాన్ చేంజ్ ద మోడ్స్ ఓకే. అండ్ అసెస్ ప్రాపర్లీ. దానికి ద ఓన్లీ డౌన్ సైడ్ ఇస్ దట్ వాటర్ తాగాలి, దే నీడ్స్ ఏ బౌల్ ప్రిపరేషన్, స్టూల్ ఉండకూడదు పేగులో. క్లీన్ ఉన్నప్పుడు అసెస్మెంట్ ఇస్ మచ్ Easier. క్రిస్ప్ అండ్ బెటర్ అండ్ వీ డోంట్ మిస్ ఎనీథింగ్. ఓకే. So some people, when we don't want to spend so much time bowel preparation or do we want some easier fast screening tests ante there are some stool tests. ఓకే. Stool lo immunochemical tests antaru, ante they will test for presence of blood in the stool. Mana blood lo hemoglobin untundi, so it will test for hemoglobin in the stool. ఓకే. Sensitivity is little lesser, so మనం ఇంకా ఫ్రీక్వెంట్గా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ స్టూల్లో డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేస్తాయి. సో స్టూల్ డిఎన్ఏ, స్టూల్ ఫర్ ఒకల్ట్ బ్లడ్ అంటే హిడెన్ బ్లడ్ ఏమైనా ఉందా మన స్టూల్లో, అవి టెస్ట్ చేస్తాయి. ఇవి కాకుండా దేర్ ఈస్ ఏ వర్చువల్ కొలనోస్కోపీ అంటారు, వేర్ దే టేక్ ఏ సిటీ స్కాన్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ దానికి మంచిగా 3D రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసుకొని బాడీలో ఉన్న ఇమేజ్కి వాళ్ళు స్క్రీన్లో రెప్లికేట్ చేసుకుంటారు విత్ అ 3-dimensional రీకన్స్ట్రక్షన్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఆల్టర్నేటివ్. కానీ అది చేయాలంటే కూడా పేగు క్లీన్గా ఉండాలి. యూ నీడ్ ఏ ప్రాపర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఆప్షన్. కానీ ద గోల్డ్ స్టాండర్డ్ స్టిల్ రిమైన్స్ ద బెస్ట్, యాక్యురేట్గా ఉంటే కొలనోస్కోపీ. అండ్ అడ్వాంటేజెస్, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎ స్మాల్ పాలిప్, ఒక 3 mm 5 mm పాలిప్ ఉంది, you don't have to repeat it again, same time కట్ చేసి తీసేయచ్చు and you can send it for a pathology testing ఓకే. and see what is the nature of this polyp, and our report batti they can decide again whether we need more intense surveillance or you can just follow up regularly. So that is why it ranks above everything else. ఓకే. సో ఒక్కసారి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అని అనిపించిన అవును, పేషెంట్స్ మీ అవును. దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎట్లాంటి డయాగ్నోసిస్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు? సో కామన్లీ ఎవరైనా మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బౌల్ హ్యాబిట్స్ ఆల్టర్డ్గా ఉన్నాయి, మోషన్లో రక్తం పడుతుంది, ఆర్ దెర్ ఈస్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అనీమియా, బ్లడ్ తక్కువ ఉంది, రిపీటెడ్గా ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ జరుగుతున్నాయి కానీ పెరగట్లేదు, అగైన్ మళ్ళీ 1-2 monthsలో మళ్ళీ డౌన్ అయిపోతుంది. సో వాట్ వీ డూ ఇస్ ఎస్పెషలీ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు, డౌట్గా ఉన్నప్పుడు, ఫస్ట్ థింగ్ అయితే మేము థరోగా ఎగ్జామిన్ చేస్తాము అండ్ క్లినికల్గా కూడా ఎగ్జామిన్ చేస్తాము. అండ్ దెన్ వీ మే ఆర్డర్ ఫర్ ఎ కొలనోస్కోపీలో సో దట్ వీ డోంట్ మిస్ ఎనీథింగ్ అండ్ హౌ ఈస్ ద ఇంటెస్టైన్ అసెస్ చేస్తాము. ఇంటెస్టైన్లో గ్రోత్స్ ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ వాంట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. దెన్ వీ సీ ఏ పార్ట్లో గ్రోత్ ఉంది, హౌ బిగ్ ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ దట్ క్యాన్ బి రిమూవ్డ్ విత్ ఏ కొలనోస్కోపీ ఆర్ ఎండోస్కోపిక్ టెక్నిక్స్లో చిన్న లీజన్స్ ఉన్నాయి, ఎస్పెషలీ అర్లీగా మనం పట్టుకున్నామంటే జస్ట్ విత్ ద కొలనోస్కోపీ వీ కెన్ స్నిప్ ఇట్ అవుట్ అండ్ రిమూవ్ ఇట్. కానీ వన్స్ దే గ్రో బిగ్గర్ అండ్ దెన్ దే ఓన్లీ ఎండోస్కోపీ టెక్నిక్స్తో తీయలేము, బికాస్ తీసినా వీ కెనాట్ రిమూవ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ ఆర్ దెర్ ఈస్ ఎ రిస్క్ ఆఫ్ పర్ఫరేషన్ అండ్ లింఫ్ నోడ్స్ కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఫర్ దీస్ రీజన్స్ వీల్ నీడ్ టు ప్లాన్ దెమ్ ఫర్ సర్జరీ. కానీ వాట్ వీ టెల్ ఈజ్ ఇట్, సో లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్, వాట్ ఈస్ ద సైజ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ దాంతోపాటు ఆర్ దే వన్ లీజన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ లీజన్స్, మల్టిపుల్ పాలిప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అండ్ బ్లాకేజ్ ఏమైనా అవుతుందా. సో ఇంటెస్టైన్లో చోకేజ్ అవుతుందంటే వీల్ నీడ్ టు డిసైడ్ వాట్ వే టు ట్రీట్ దెమ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అట్ సేమ్ టైంలో బయాప్సీ అయిపోతుంది, అండ్ ఇఫ్ ద బయాప్సీ కమ్స్ యాజ్ క్యాన్సర్ దెన్ వీ నీడ్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో వీల్ నీడ్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెంట్. ఇది ఓన్లీ పేగులోనే ఉందా, లేకుంటే లింఫ్ నోడ్స్లోకి స్ప్రెడ్ అయిందా, లేకుంటే హ్యాజ్ ఇట్ స్ప్రెడ్ టు ఎనీ అదర్ పార్ట్స్. సో స్టేజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. లంగ్స్, లివర్, బోన్, బ్రెయిన్, ఎనీ అదర్ పార్ట్స్లో స్ప్రెడ్ ఉందా లేదా, అండ్ దెన్ మెయిన్ స్టే విల్ బి సర్జరీ. సో ఇది సర్జికలీ ఫీజిబుల్ ఉందా లేదా కూడా చూడాల్సి వస్తుంది, అండ్ ఈజ్ ఇట్ స్టక్ టు ఎనీ అదర్ ఆర్గన్స్. అకార్డింగ్లీ వీ నీడ్ టు
plan them. So commonly systematic ga velte we don't miss anything. Okay. And we commonly discuss with our gastroenterologist that this is happening. Avasram unte we ourselves go and assess properly what is it that we are dealing with, and దాన్ని బట్టి we need to address things. సో అందరికీ సర్జికల్ ఆప్షన్ ఉందంటారా? Mainstay of colonic cancer is a surgery. అంటే unless it has spread to many other parts or without any blockage of the intestine. ఇప్పుడు blockage ఉంటే then మళ్ళీ ఏదో surgery చేసి we have to relieve the obstruction. Either with a palliative surgery or bag so that they don't get blocked and they can continue to eat properly. సో మల్టిపుల్ సర్జరీస్ పాసిబుల్ అంటారా? అప్పుడప్పుడు మల్టిపుల్ సర్జరీస్ అవసరం పడతాయి. అంటే 2 staged procedures, but majority of surgeries for colon they get done in 1 stage. ఓకే. Unless rectal cancers ఉన్నాయి అంటే దీంట్లో treatments are very different for a colon cancer and for a rectal cancer. So colonలో surgery will be the first option. అదే rectumలో ట్యూమర్స్ ఉన్నప్పుడు then we bring in radiation. Okay. We bring in chemotherapy before surgery. We try to shrink those tumors. And multimodality treatments important గా ఉంటాయి. So once we shrink it, then we take them for surgery. ఓకే. యాజ్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ అలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చినట్టు ఈవెన్ ట్రీట్మెంట్ విధానంలో కూడా అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి. Yes. సో ఎట్లాంటి అడ్వాన్స్మెంట్స్? So colorectal cancers ki main thing which is a big advancement is keyhole surgeries. అంటే minimal access surgeries. అంటే with very small cuts, hardly మన పెన్లో size 5 millimeter or 1 centimeter cuts లో we can remove these big tumors either with small incisions or sometimes with no incisions. అంటే nodes అంటారు, where we remove the specimen through a natural orifice. That is one of the advancements because with laparoscopy and robotic procedures, our patients can get back to their normalcy fast. వాళ్ళకు సర్జరీ తర్వాత కూడా పెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది. They can recovery is faster, get back to work is faster, and more importantly వాళ్ళ further treatments ఏమైనా అవసరం ఉంటే they can start it sooner. Okay. So this is advantage for one of the advancements which has been there, and it gets better because the more we do we also get better at it, and our patients also recover well. Okay. The other advancements, yes, there are better medicines which are available. Now we do much more genomic profiling and try to understand what are the mutations, what is the type of cancer. And there are other therapies like immunotherapy which is there. So there are certain new immunotherapy molecules which are coming. So konni types of colon cancer which are microsatellite instability high untai, and they respond, they are hardly about 5 to 10% people can take advantage of these. Okay. Immunotherapy. Yes, immunotherapy. So a particular subset of tumors లో immunotherapy తో చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. కొన్ని స్టడీస్ విచ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బీన్ పబ్లిష్డ్, నియర్లీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద పేషెంట్స్ దీస్ ట్యూమర్స్ కంప్లీట్లీ డిసపియర్డ్. ఓకే. అండ్ కానీ దే ఆర్ ఆల్ ఇంపోర్టెడ్ మాలిక్యూల్స్, దే కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్, సో కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో a challenge. Yes, they are high, but other than that, yes, radiation, they are far better techniques. So overall the whole treatment for a colon cancer is much better than what it was. Okay. And it gets better and better. safer also. So even for a person who is ఇప్పుడు now I got cancer, now it is the end of the life for me అలాంటి అనుకోవద్దు. You should visit a specialist and take timely treatment is important. Early screening and timely treatment are most important things. క్యాన్సర్ ఎందుకు వచ్చింది మనం కంట్రోల్ చేయలేము, బట్ అట్లీస్ట్ వచ్చినప్పుడు అడ్రస్సింగ్ ఇట్ టైమ్లీ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. ఓకే. ఎట్లాంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి? సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ మాకు ఫర్ అ పేషెంట్ విత్ కొలోరెక్టల్ క్యాన్సర్, మాకు బిఫోర్ దేర్ సర్జరీ we have good nurse. Sometimes they may require back placement, so stoma therapists unnaru, physiotherapists unnaru, we have counselors who can counsel them about things. We ourselves take out time and
talk to them in details and try to clear whatever doubts, apprehensions, misconceptions that people may be having. And ఇది కాకుండా even after surgery, there is a good physiotherapy which is there, so that from the next day our patients can start walking, and slowly they can start eating normally. And even after this, ఇప్పుడు most commonly stomas ఉన్నప్పుడు there is a stoma therapists are there who can visit their homes and change their colostomy bags. Okay. And even when they are in the hospital also, we assist them. Patient support groups could unnai, so they can talk to other patients and exchange their experiences and get confidence about how life has been, how they can cope up with things, what are the challenges that they face. And so there is help, there is professional help, there are other patient groups who are there. And it is for the individual to reach out and ask what specifically they want. Without asking, we ourselves offer a lot of other support systems so that they are comfortable through this journey. And overall, we and our patients, we all work towards giving our best to everyone. So I wanted to ask, once ఒకసారి సర్జరీ అయిన తర్వాత Yeah. colorectal, what are the their diet habits and all, does it change again? So there can be slight changes. Diet won't be the same like before. They can eat normally, but their bowel habits may be different. So especially rectal cancer surgery tarvata, frequency of stool perutundi. Sometimes they may need to go more frequently than before. There will be some changes, and body adapts. And with time, it tries to come back to its normalcy. Okay. Or we also adapt to the new normal. So it is a both, and somewhere we find a middle path in between both. Quality of life తగ్గుతుందంటారా? No, they do well. They do well unless the tumors are advanced, unless the treatments are much more complicated. So the more delayed we catch it, the more treatments become complicated. The more treatments become complicated, yes, the quality of life can come down. So we cannot say that every cancer, the quality of life for our patients are going to come down. Or with every colorectal cancer surgery, they're not going to do well. Majority of them, they lead their normal life, they eat well, they go travel. They go to work, everything anta Absolutely. normal ఉంటుంది. Yes. So any advice you would like to give to people out Yeah. there? Yes, definitely. I would like to urge everyone to adopt a healthy lifestyle, healthy eating habits, keeping our body weight in check, getting good sleep, staying away from all these tobacco, smoking, alcohol, and other things which are known to promote cancers. And at the same time, March is colorectal cancer awareness month. Actually, yes, incidentally, we are in the month of March, where we all work towards raising awareness on colorectal cancer, and urge everyone who is above 40 years, especially whether you are a male or a lady, where you can get yourself screened. Screening is for healthy people who have no issues. They can make use of this month and get themselves checked. And at the same time, if you are scared about getting a proper colonoscopy done, there are non-invasive tests which are much more simpler outpatient tests with a stool sample which can be submitted. So if you are above 45, then everyone must get themselves screened, at least on their 45th birthday. Nice. Yes. Thank you so much, sir. Thank you for your having me. insights. Yeah.